dan akan ditemani oleh Andrew Christian yang akan memandu live webinar kali ini. Acara ini terselenggara berkat dukungan prinsipal kami, Vertika. Stay safe and healthy buat semua ya. Selamat bergabung di acara Berka Live Webinar dengan tema A Unified Analytic Platform to Modernize Data Warehouse, Data Lakes, and Machine Learning. Dan pagi hari ini telah hadir pembicara yaitu Bapak Terang Lambang selaku Direktur PT BRK Hardaya Perkasa, Mr. Jexy, General Manager of Vertika APG Channel and Alliance, Mr. Buncin, Solution Architect of Vertika, Mr. Jimmy Rekso, Data and Technology Head PT BRK Hardaya Perkasa, serta rekan-rekan tim panelis dari sales, pre-sales, maupun product manager dan juga marketing. Oke, sebelum memasuki sesi presentasi kali ini, kami informasikan bahwa akan ada sesi lucky draw. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di BRK Live Webinar. Oh ya, sepanjang presentasi bila Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung ketik di kolom Q&A, nanti panelis akan bantu menjawab pertanyaan tersebut. Tidak berlama-lama, kita lanjutkan dengan opening speech ya. Kita lanjutkan, kami persilahkan Bapak Terang Lambang selaku Direktur PT BRK Hardaya Perkasa untuk memberikan presentasinya. Kepada Bapak Terang Lambang, kami persilahkan. Oke, selamat pagi semuanya. Sudah kedengaran suara saya? Kedengaran Pak, jelas. Oke, maaf ya, saya punya kamera ada problem, jadi background saya nggak bisa langsung kita tampilkan, jadi saya pakai bumper saja. Jadi, selamat pagi Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih, mungkin kalau ada beberapa Ibu yang pernah ikut webinar kita yang sebelum-sebelumnya, karena kita secara aktif setiap minggu bahkan melakukan webinar ya. Karena dengan keadaan sekarang pandemi tidak memungkinkan kita melakukan acara secara onsite, mungkin webinar merupakan salah satu yang terbaik bisa kita lakukan untuk bisa tetap mengupdate solusi-solusi bahkan produk-produk terbaik yang bisa kita tawarkan kepada Bapak dan Ibu. Jadi webinar kali ini kita berfokus pada produk Vertika. Ya, Vertika ini merupakan salah satu partner kita cukup lama, merupakan data warehouse. Jadi Bapak Ibu juga aware ya, bagi yang sudah mengenal BRK sendiri, BRK kita sudah berdiri tahun 74. Tadi kalau Bapak Ibu lihat kita punya pembukaan video, di sana sudah dijelaskan banyak mengenai kita punya solusi yang kita bisa tawarkan. Dari tahun 74 kita beroperasi sudah lebih dari 40 tahun ya. Kita memang banyak di infrastruktur awalnya, solution compute solution, storage solution, hybrid solution, private storage, edge computing, dan lain-lain. Di IT services juga kita main di seat management, managed service, rollout contract, resource allocation, dan lain-lain. Network security juga, one optimizer, switching. Di business continuity kita juga, dan data protection kita juga menyiapkan solusi untuk backup, ya, software defined, dan data center, database solution, dan bahkan di terakhir-terakhir ini kita memang fokus di mengikuti perkembangan zaman mengenai DevOps. Bahkan kita juga mendevelop kita punya IP. Mungkin Bapak Ibu yang belum tahu, kita sudah punya software ERP yang lokal, yang kita develop sendiri, sudah berjalan 4 tahun dan sudah dipakai oleh beberapa customer kita, yang kita bisa tawarkan secara on-premise maupun secara SaaS, software as a services. Baik, kalau kembali ke sisi hari ini mengenai Vertika ya, tentunya Bapak Ibu juga aware lah di tren dunia IT belakangan ini sangat terasa bagaimana proses bisnis dalam menghadapi segala tantangan, persaingan dan tren-tren teknologi ya. Jadi kita butuh responnya cepat, dan IT harus menyiapkan tools, aplikasi, bahkan menyiapkan data yang bisa dipakai, diolah untuk bisa mengambil keputusan dari sisi bisnis. Data warehouse end-to-end dari ETL, data warehouse maupun presentation layer di BI merupakan komponen yang sering kita dengar. Nah, di sisi data warehouse-nya kali ini kita melihat bahwa ada satu produk yang kita namakan Vertika yang memang merupakan salah satu produk yang terkuat saat ini, yaitu dapat melakukan pengolahan data warehouse dan berbagai macam, terus di belakangnya kita cukup komplit ya. Dengan nanti mungkin teman-teman dari consulting saya, Pak Jimmy akan menampilkan beberapa slide presentation, dan bahkan juga dari partner kita, Pak Jack and Pak Buncin, ya, welcome on the webinar, ya. So
Tambah berpanjang lebar lagi, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Jadi nanti kalau ada beberapa hal pertanyaan selanjutnya dalam webinarnya yang belum bisa disampaikan, Bapak Ibu bisa melakukan kontak ke kontak person yang ada nanti dalam banner kita untuk bisa kita melakukan diskusi lebih panjang atau bahkan kalau perlu memang sampai ke POC kita bisa juga lakukan. Ya. Dari saya itu aja, sekali lagi terima kasih ya, tetap sehat karena memang di Jakarta terutama ya dan di Jawa Timur yang saya lihat pandemi agak sedikit mengganas gitu ya, jadi stay at home, stay healthy dan enjoy the webinar. Thank you. Oke, terima kasih Bapak Terang Lambang atas welcome speech-nya. Oke, selanjutnya kita memasuki sesi presentasi dari Bapak Jimmy Rekso selaku Data and Technology Head PT Berkah Hadi Perkasa yang akan menjelaskan Vertika in Bahasa. Oke, silahkan Pak Jimmy Rekso. Tolong tombol share-nya. Ya, suara saya kedengeran ya? Ya, tapi belum full screen. Oke, belum full screen. Ya, sudah. Silahkan. Ya, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, perkenalkan, nama saya Jimmy. Ya, saya saat ini mau sharing sedikit mengenai Vertika itu sendiri ya, sebagai Unified Analytics Platform ya, terkait dengan data warehouse, data lake, dan machine learning. Ya. Ya, jadi agenda kita saat ini mungkin ada 4 poin. Ya, mungkin saya sedikit perkenalan mengenai tim atau mengenai solusi apa aja yang kita bisa bawa gitu ya. Di divisi data and analytic, lalu terkait dengan Vertika ya, sebagai Unified Analytic Platform itu sendiri. Dan 3, bagaimana Vertika berintegrasi dengan Hadoop. Mungkin saat ini Bapak Ibu sudah ada investasi untuk di sisi Hadoop, bagaimana meleverage atau mengutilize Hadoop itu sendiri. Lalu yang keempat itu terkait dengan pembuatan streaming analitik yang sekarang lagi cukup tren juga, ya. Jadi bagaimana nanti Vertika berintegrasi dengan Kafka. Ya, agenda pertama. Jadi kenalan sedikit ya, saya sendiri dari divisi data and analitik ya. Jadi intinya memang solusi kami lebih ke end-to-end data ya, dari data itu bagaimana dibentuk, jadi di situ ada solusi untuk database, high availability, DRC, lalu bagaimana data tersebut diintegrasikan di data warehouse, ya, lalu pembuatan for di MDM, lalu bagaimana untuk advanced analytic ada di data lake, gitu. Yang paling atas ini data visualization sebagai logical layernya. Yang paling kanan ini bagaimana untuk pembuatan machine learning development-nya, sampai bagaimana model tersebut kita publish ya jadi sebagai kontainer, lalu di atasnya ini ada DM management. Itu sekilas terkait dengan solusi yang di divisi saya. Ya. Lalu kita masuk ke mainnya, Vertika sebagai Unified Analytic Platform itu sendiri. Jadi kalau kita lihat big data itu sendiri ya, mungkin trennya di sini ada 5V gitu ya, dimana dari volume, jadi terkait dengan volume yang cukup besar gitu ya, lalu dengan variety ini dari berbagai macam jenisnya, baik itu structure ataupun unstructured. Lalu veracity ini bagaimana dengan data quality-nya, bagaimana data tersebut ditrust sama bisnis usernya gitu ya. Yang keempat adalah velocity terkait dengan bagaimana data in motion-nya istilahnya. Data in motion itu bagaimana istilahnya itu bagaimana pergerakan datanya, bagaimana mengingest datanya. Nah, yang terakhir ini adalah value. Jadi dari keempat tersebut, ya ekspektasinya dapat menghasilkan value bagi bisnis. Ya, lalu ini tren saat ini ya, terkait dengan big data. Contoh ini hanya contoh aja, contoh use case untuk big data di marketing analytics gitu ya. Jadi mungkin kalau dulu itu untuk melihat segmentasi customer gitu ya, hanya cukup lihat dari demografi, age, gender, religion, education, income. Untuk selanjutnya marketing campaign contohnya seperti itu. Nah, seiring bertambahnya waktu, berkembangnya teknologi, hal-hal tersebut sudah tidak relevan lagi. Jadi
di sini ada psychographic dan personality ini sebagai tambahan-tambahan variabel untuk kita menentukan segmentasi customer tersebut, gitu ya. Nah, jadi contohnya untuk psychographic ini bagaimana lifestyle-nya si customer tersebut, bagaimana otomotif datanya, dilihat juga mobilnya dia bagaimana, terus buying style-nya atau pattern-nya dia bagaimana seperti itu. Lalu dilihat juga segmentasi politiknya bagaimana, gitu ya. Lalu yang paling kanan ini personality terkaitness, ya. Openness ini bagaimana mereka keterbukaan dengan suatu hal baru, gitu ya. Yang persuasion yang di bawah ini contoh aja ya. Persuasion ini contohnya kalau fear ini ya yang lagi cukup tren saat ini ya, kayak beer brand gitu ya, dimana beer brand cukup viral ya. Jadi viral ini karena ketakutan orang harus menjaga imun tubuh saat ini, di mana ya lagi pandemi saat ini. Jadi variable fear ini sebagai salah satu untuk marketing campaign ini juga. Lalu yang terakhir terkait social proof ya, ini biasanya di sosial media di mana menjaga image yang bersangkutan di sosial media seperti itu ya. Nanti kita lihat si customer ini apakah ada di TikTok, apakah ada di sosial media, bagaimana perlakuan mereka di sosial media, apakah sering pamer-pamer, itu berarti harus ada image yang dijaga. Itu salah satu segmentasi customer. Ya, jadi dari data-data tadi sebenarnya cukup powerful. Jadi contoh di sini adalah big data dengan data-data variabel yang tadi adalah dapat merubah dunia gitu ya. Jadi bagaimana big data memiliki kekuatan ya, untuk merubah dunia. Ini jadi contohnya yang kayak Brexit perang zaman dulu itu kan melihat dari segmentasi-segmentasi tersebut dari rakyat ada di Eropa, rakyat ada di Amerika tersebut. Jadi contoh ada di sini ada 2 orang ya, wanita dengan demografi yang sama, umurnya 25 sampai 35 tahun ya, mixed user contohnya. Tapi personality-nya berbeda. Jadi contohnya openness-nya berbeda. Jadi yang sebelah kiri ini openness-nya cukup tinggi gitu ya. Conscientiousness-nya cukup tinggi, ini bisa mengencourage tim orang-orang lain gitu, extraversion-nya cukup tinggi. Jadi kalau kita campaign dengan orang yang sebelah kiri itu akan lebih efektif karena mereka mampu dalam tanda petik sebagai influencer tambahannya lah seperti itu ya, karena mereka mampu mengirimkan informasi-informasi ke teman-temannya. Di compare dengan yang sebelah kanan ya, itu lebih extrovert, dia lebih openness dengan hal-hal barunya cukup rendah gitu. Jadi mungkin kalau ada banner-banner di Facebook, di Instagram, mungkin dia sering skip seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, selanjutnya ini terkait dengan challenge-nya yang di sisi company ya, atau enterprise. Ya, kadang confuse gitu, agak sedikit bingung gitu. Sebaiknya data platform ini pakai apa sih gitu ya? Kadang pakai data warehouse ataupun data lake gitu, karena sekarang memang terminologi big data itu kadang ke data lake. Tapi sebenarnya big data itu lebih luas lagi ya. Data lake itu bukan hanya hidup, tapi lebih ke object storage atau bagaimana data platform tersebut mampu yang tadi 5V tadi ya. Nah, jadi kalau kita compare, kalau legacy di enterprise data warehouse ini ya, ini ada plus minusnya memang ya. Jadi yang sebelah kiri ini performance at scale ya, declining. Jadi kadang kalau datanya semakin besar, kalau tradisional data warehouse kadang agak menurun gitu ya performance-nya. Nah, tapi dari segi teknologinya dibuat di atas teknologi yang cukup mature, yang kalau udah cukup lama. Lalu biasanya dari segi hardware-nya juga property biasanya. Lalu limited deployment option, kadang hanya di on-premise gitu. Lalu untuk yang data lake sendiri, memang chip storage of big data ini terkait dengan Hadoop ataupun object storage ya. Limited analytic capability, ya. Lalu performance, jadi kalau kita compare dengan data yang ya, antara EDW dan data lake itu pasti lebih cepat, performanya lebih baik adalah EDW itu sendiri. Lalu yang terakhir ada lake governance security. Jadi memang governance di data lake memang semakin sekarang ya ada perubahan cukup signifikan, tapi itu belum benar-benar mature ya.
Selanjutnya dari Vertica sendiri apa sih Vertica gitu ya? Jadi Vertica sendiri adalah Unified Analytic Warehouse. Sebenarnya ini ada 3 pilar utama di sini sebagai SQL Data Warehouse, di mana kita mengakses data tersebut hanya berdasarkan SQL query standar, cukup mudah. Ya. Deployment-nya juga bisa di cloud, bisa di on-prem, ataupun di hybrid gitu ya. Hybrid itu artinya mungkin datanya ada sebagian ada yang di cloud, ada yang di S3, itu bisa dilakukan seperti itu. Lalu analytic machine learning, jadi Vertica sendiri platform yang sudah ada library cukup banyak untuk machine learning, dan library tersebut adalah distributed. Jadi artinya kalau ada 10 node Vertica, itu akan dibagi untuk machine learning-nya, pembuatan modelnya, trainingnya, scoring-nya itu ke 10 node tersebut. Di sini isi database function, jadi ada time series, regression, base spatial, klasifikasi. Lalu query engine. Ya, query engine ini sebenarnya yang cukup keren di data lake teknologi gitu ya. Jadi intinya mampu untuk melakukan query atau analisa terhadap data-data yang baik itu unstructured maupun structured gitu. Contohnya yang ada di HDFS dan S3 dalam bentuk Parquet maupun ORC seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat query engine tadi terkait poin yang paling terakhir itu, ketiga itu query engine. Kalau kita compare dengan yang query engine yang ada di market, jadi apple to apple-nya itu adalah Hive gitu ya, Impala, Spark, Dremio, Presto, Athena yang tadi AWS, di cloud. Intinya mereka ini mengquery data atau file yang ada di S3, Azure Blob maupun Google Cloud Storage seperti itu ya, ataupun HDFS. Jadi kalau kayak Impala dan Hive itu query-nya ke HDFS, konsepnya seperti itu. Nah, jadi di sini juga Vertica mampu memposisikan sebagai query engine, jadi dapat query data-data yang ada di HDFS dan object storage. Object storage-nya pun bukan hanya object storage yang di cloud gitu ya, yang contoh tadi S3, Google Cloud, Azure Blob, tapi kita bisa pakai juga untuk query data-data di object storage yang ada di on-prem. Contohnya kayak Pure Data, Hitachi, object storage. Ya, jadi simpelnya Unified Analytic Warehouse ini sebenarnya tanda petik fusion lah ya. Jadi dikatakan fusion antara data warehouse dan data lake gitu. Jadi mengambil plus-plusnya dari data warehouse gitu ya, yaitu high performance, high concurrency. Nah ini plus minusnya antara data lake dan data warehouse itu adalah concurrency-nya. Biasanya data lake sendiri kalau concurrency cukup banyak, kalau kita misalnya memposisikan data lake sebagai ad hoc analisis, jadi end user yang dapat akses langsung ke data lake itu pada saat concurrency-nya di atas 10 atau 20 session berbarengan itu cukup declining, secara performanya cukup lambat gitu. Jadi kita ambil Vertica mengambil capability data warehouse di mana high concurrency-nya, reliability dan governance yang paling utama. Lalu dari capability data lake itu sendiri diambil juga untuk machine learning, limited scale, bagaimana bertambahnya data, tinggal nambahin node-nya seperti itu. Lalu ada juga untuk streaming data, jadi ini di sini integrasi dengan Kafka itu sendiri, nanti akan saya jelaskan lebih detail. Lalu dapat menyimpan data-data yang semi unstructured, JSON, Afro, seperti itu. Lalu bisa mencari kompleks data type seperti maps atau data dari. Ya, ini untuk customer global yang menggunakan Vertica, paling cukup banyak itu adalah datanya itu adalah Uber, Sunto ya. Jadi mereka-mereka ini menggunakan Vertica untuk IoT analisis juga, jadi data-data IoT yang bahkan sampai level millisecond gitu ya, ada data-data teringest di Vertica selanjutnya untuk dianalisis. Ya, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa data itu adalah hal yang sangat penting ya, terutama untuk digital transformation. Nah, digital transformation, konsepnya tadi yang 5P itu ya, yang terakhir itu adalah value. Bagaimana kita menghasilkan value tersebut? Nah, konsepnya di sini adalah advanced analytic. Contoh di sini advanced analytic, customer analytic, fraud optimisasi, fraud detection, predictive maintenance, preventive health,
cyber security dan ya, Vertica sendiri menyediakan machine learning algoritma end-to-end, dari data analisis, data preparation, modeling, evaluation, dan sampai ke deployment-nya sendiri. Deployment sendiri itu adalah yang paling challenging ya, paling challenging untuk kita misalnya untuk develop model. Kadang bagaimana sih sampai benar-benar si model ini sudah jadi di productionize-nya, yang cukup challenging. Nah, dengan Vertica kita bisa integrate model yang kita sudah buat, lalu selanjutnya hanya berdasarkan query SQL untuk scoring-nya. Ini ada beberapa contoh algoritma. Di data analisis itu ada statistik, series, pattern matching, partitioning, sequence. Data preparation-nya pun kita bisa melihat outlier, data-data yang aneh sendiri gitu ya, outlier, normalisasi, imbalance data process, sampling, missing value. Untuk modeling pun cukup banyak yang disediakan, ada SPM, ada forest, logistic regression, regression, net bias, cross validasi. Nah, untuk evaluasi modelnya sendiri, bagaimana melihat model yang sudah kita buat itu akurat atau enggak, gitu ya. Ini ada model level start, ROC table, Red, table confusion metric, R-square, misalnya. Ya, lalu untuk deployment-nya pun ini database scoring. Lalu karena by nature ini adalah MPP distributed ya, jadi pada saat scoring pun terdistribusi ya. Jadi baik dari end to end, dari data analisis, data preparation, modeling, evaluation sampai ke deployment sendiri, ini terdistribusi. Jadi kalau misalnya node-nya ada 10, 20, 100 itu benar-benar terdistribusi seperti itu. Ya, dan semua itu kita bisa lakuin hanya dengan standar SQL. Ya. Jadi nggak perlu kita belajar capek-capek untuk Python, untuk R, gitu ya, untuk Scala. Dengan SQL standar query, kita sudah bisa melakukan end-to-end machine learning ini. Ya, ini distributed machine learning yang tadi linear regression, logistic, k-means clustering, net bias. Contoh-contoh use case-nya itu adalah dengan forecasting, fraud detection, predictive maintenance, custom merchant. Ya, ini contoh aja, contoh sedikit untuk machine learning hanya menggunakan SQL gitu ya. Jadi contoh di sini adalah untuk kita membuat support of predictive maintenance. Ya, ada data beberapa sensor-sensor ini kita untuk prediksi predictive maintenance. Jadi si unit ini, si mesin ini butuh di maintenance atau enggak seperti ini. Ya, untuk melakukan training modelnya pun, contoh di sini menggunakan logistic regression model. Kita melakukan query-nya hanya by query SQL standar. Kita tinggal panggil function-nya, function untuk machine learning logistic regression, ya, namain apa, lalu prediktornya yang kita masukin. Ini yang kolom apa yang mau kita prediksi, lalu di bawah ini adalah variabel-variabel. Nah, itu untuk evaluasi model yang sudah kita buat. Simpelnya di sini contoh summarize model, di sini sudah ada tampilan koefisiennya berapa, standar error berapa, z value berapa, p value berapa. Hanya dengan melakukan SQL query, select, summarize model, ini modelnya sudah ada di Vertica. Jadi model yang tadi kita sudah buat itu hasilnya jadi dalam satu file gitu. File ini sebenarnya ada di Vertica sensor. Ya, selanjutnya ini untuk testing. Ini bagian dari evaluasi model juga ya, untuk melihat bagaimana actual ini confusion matrixnya ya, true or false-nya. Jadi yang seharusnya positif diprediksinya positif atau negatif. Ini untuk melihat performance dari model contoh di sini. Hanya cukup panggil function confusion matrix gitu ya. Ya. Lalu selanjutnya kita bisa enrich data. Ya. Tadi kan kita sudah menentukan modelnya, lalu scoring datanya. Selanjutnya kita lakuin
enrich datanya itu sendiri ya. Mungkin kadang kita membutuhkan untuk join dengan data-data lain. Nah, jadi pada saat scoring cukup simple, hanya berdasarkan SQL query ya. Kita panggil modelnya apa? Ya, modelnya di sini model name, ini logistic regression model name. Lalu variabelnya apa? Data-data testing yang kita mau atau data-data baru yang kita mau score, gitu ya. Lalu di sini join dengan table-table lain. Yang sesimpel kayak join standar query SQL biasa gitu ya. Dan di sini tinggal panggil function untuk scoring. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau lebih advance lagi nih, misalnya integrasi dengan TensorFlow gitu. Jadi untuk integrasi untuk deep learning ya, untuk deep learning kita integrasi dengan TensorFlow, kita bisa membuat TensorFlow-nya itu sendiri yang mungkin ada server yang khusus untuk itu. Kita bisa buat dulu pemodelannya di situ. Nah, integrasinya dan Vertica itu adalah pada saat nanti scoringnya. Nah, jadi contoh scoringnya cukup simple, tinggal panggil predict TensorFlow, modelnya apa, ya modelnya kita masukkan dulu di Vertica. Modelnya apa, variabelnya apa. Nah, ini untuk scoringnya pun cukup simple. Ya, selanjutnya untuk deployment sendiri. Jadi Vertica sendiri ada namanya Enterprise Mode dan Ion Mode. Jadi Enterprise Mode ini sebenarnya ini kayak tradisional data warehouse ya, di mana secara storage-nya itu dibutuhkan internal storage ya. Contoh kayak Hadoop yang kemarin-kemarin, storage-nya di internal. Nah, Ion Mode ini sebenarnya tren baru untuk decoupling antara storage engine dan processing engine. Tujuannya apa? Tujuannya agar memisahkan proses ya. Jadi tujuannya kalau data semakin besar nggak perlu benar-benar nambah node. Jadi kalau datanya semakin besar hanya cukup ditambahkan dari sisi storage-nya aja. Jadi uh, untuk high availability-nya dari storage tersebut kita memisahkan ya. Misalkan bisa di object storage. Jadi contohnya kalau object storage yang ada di on-prem itu contohnya pure storage, min.io, ataupun kita bisa menggunakan Hadoop, ataupun kita bisa menggunakan object storage yang ada di cloud. Jadi contohnya dari AWS ataupun dari Google ataupun Azure Cloud. Ya, selanjutnya saya akan sharing sedikit lebih detail bagaimana Vertica integrasinya dengan. Ya, jadi ini ada beberapa challenges ini yang kita temuin juga atau berbicara dengan customer kami yang sudah implementasi Hadoop ya. Ya, jadi memang setelah implementasi Hadoop gitu ya, ini memang ada beberapa challenge-nya, yaitu ya Impala, Hive, Presto yang di Hadoop itu akan maksimal gitu performanya itu kalau user aksesnya itu nggak banyak-banyak amat gitu ya. Selanjutnya kalau ada kompleks query gitu ya, karena kayak Hive, Impala itu sebenarnya nggak murni benar-benar SQL, gitu. ANSI SQL nggak murni benar-benar ANSI SQL. Jadi ada beberapa query itu yang tidak bisa disupport dengan Impala Hive. Yang paling simpel kelihatan adalah update. Nah, jadi kalau dengan Hive Impala itu kita nggak bisa update data gitu ya. Jadi kalau kita melakukan CRUD gitu ya, itu tidak bisa. Nggak bisa melakukan read only. Ya, itu ada beberapa challenging. Jadi dengan tidak bisa update data, itu mekanisme ETL-nya, nanti mekanisme konsolidasi data di data lake itu uh, agak cukup effort lah ya. Nah, kita kembali lagi ke yang tadi, yang konsepnya Ion Mode dan Enterprise Mode. Nah, jadi di sini untuk storage-nya Vertica ada namanya ROS gitu ya. Simpelnya ROS ini adalah data filenya lah, data filenya dari Vertica itu sendiri. Jadi kalau enterprise mode itu di setiap mesin node itu menggunakan internal storage. Nah, tadi kalau di Ion mode sudah decoupling nih, decoupling itu artinya dipisahkan, dikumpulin dalam satu engine storage. Contohnya di sini S3 misalnya. Jadi nanti data filenya kayak raw storage-nya itu ada di sini. Nah, tapi di masing-masing internalnya ini ada cache-nya dan mekanisme cache-nya.
Nah, konsep seperti ini pun dipakai dengan cloud-cloud saat ini ya. Jadi kayak Google BigQuery itu konsepnya seperti ini, decoupling. Jadi antara storage dan engine itu dipisahkan. Kayak di AWS, kayak di situ di AWS ada query engine-nya Athena seperti itu. Ya, gimana dengan HDFS? Nah, tadi konsepnya mirip ya dengan S3. Jadi kita bisa menyimpan file-file data filenya itu di HDFS. Ini namanya vertical row storage. Nah, ada mekanisme lain lagi, itu Hadoop sebagai penyimpan di external table. Ya. Jadi kalau kita menggunakan enterprise mode, kita masih bisa juga nih. Kita menyimpan misalnya ada yang pakai enterprise mode, data filenya, rows-nya itu di internal node masing-masing, tapi kita mau ada akses query ke HDFS atau Hadoop gitu. Kita bisa membuat external table yang membaca ke Hadoop tersebut. Ataupun kalau di Ion mode kita bisa combine nih. Jadi data file, raw storage, ataupun langsung ke HDFS-nya sebagai Parquet ataupun ORC. Jadi, kalau misalnya saat ini sudah ada HDFS dipakai untuk Parquet dan ORC ya bisa langsung query juga di situ. Ya, Vertica SQL on Hadoop. Jadi di sini contohnya kalau sudah ada misalnya Hadoop ada 20 node gitu, kita bisa install Verticanya itu di atas Hadoop. Jadi nggak perlu ada server tambahan, kita hanya install di sana. Tentunya nanti mungkin ada konfigurasi ya, manajemen resource-nya. Lalu di complete node-nya Hadoop kita bisa install Vertica di sini. Nah, selanjutnya apa sih benefitnya setelah menggunakan Vertica di Hadoop gitu ya? Utamanya adalah speed dan performance gitu ya. Plus lalu yang ACID compliance. Jadi ACID compliance ini yang bisa melakukan update ya, update data. Lalu simplicity karena semuanya one analytic engine. Jadi untuk query engine, untuk machine learning itu ada di satu engine ya. Dan hal kalau misalnya kalau pakai Hadoop kan query-nya kita pakai Hive, Impala, untuk machine learning-nya kita pakai Spark. Itu pun kita harus code ya, harus coding sendiri by Scala, by Python seperti itu. Lalu connectivity-nya juga baik dan sistem. Lalu secara maturity juga berarti kan sudah cukup mature, productivity, dan yang terutama ini through ANSI SQL ya. Jadi kalau di compare dengan Hive dan Impala itu bukan benar-benar ANSI SQL. Jadi kalau ada kompleks query kadang fail, gitu. Kadang nggak support. Gitu. Ini standar-standar basic query. Lalu yang terutama juga dari segi concurrency. Jadi Vertica sendiri ada namanya resource pool ya. Jadi bisa kita isolasi untuk beberapa divisi sebagai resource sendiri. Ya, ini terkait governance dan security ya. Jadi Vertica sendiri ada feature untuk format enkripsi. Contoh simpelnya untuk data masking lah ya. Tapi challenge-nya di data masking ini adalah bagaimana kita tetap menjaga integritinya. Jadi pada saat melakukan join, pada saat melakukan analisa itu tetap kelihatan nih pattern-nya. Gitu. Jadi contohnya di sini kita enkripsi nama. Gitu. Ada 2 kata, 2 word, di sini 2 word. Gitu. Ada text ID nilai. Jadi konsep cara pattern-nya tetap sama, cuma datanya yang dirubah. Seperti itu ya. Kayak GPS location, ini tetap sama GPS location, tapi di sini titiknya diacak gitu ya. Nah, kalau ini untuk workload isolation, jadi kita bisa engine-engine di Vertica sendiri kita bisa isolasi ya workload. Jadi untuk ETL kita bisa menggunakan 4 node, misalnya untuk dashboard 2 node, report 1 node, analytics dan ML ada berapa node. Kita bisa define resource pool-nya seperti ini. Ya, jadi ini alasan kenapa leading data driven company menggunakan Vertica gitu. Salah satunya adalah analyze job data, jadi datanya baik ada di object storage, ada di on-prem, ada di cloud, itu bisa diakses dan bisa dianalisa, baik itu formatnya Parquet, ORC. Lalu scalability performance juga di sini scalability-nya juga cukup baik, hanya menambahkan node
node-nya pun cukup untuk processing engine. Lalu future proof of your analytic yang mungkin kedepannya memang saat ini terutama 2 tahun terakhir ya, para company memang banyak inisiatif untuk pindah ke cloud gitu. Tujuannya apa? Tujuannya kadang untuk melakukan inisiatif-inisiatif analytics yang masih dalam tanda petik itu masih coba-coba lah tanda petiknya gitu ya. Kadang dicoba-coba dibandingkan dia investment di awal gitu di on-prem, kalau gagal, misalnya simpelnya kalau gagal itu kan cukup investasinya cukup besar. Kalau di cloud itu ya hanya bayar apa yang dipakainya aja. Jadi ini reference architecture-nya, jadi Unified Analytic Warehouse untuk virtual analytic bisa integrasi yang on-prem, cloud ataupun hybrid. Ya, hybrid ini contohnya di sini nih kita integrasi dengan S3 yang ada di cloud, on-prem yang ada di HDFS yang ada di on-prem, data-data yang ada di on-prem. Datanya sendiri, data in motion-nya kita bisa integrasi dengan Kafka, Pulsar, Kinesis, ataupun untuk batching-nya kita bisa integrasi dengan ETL. Nah, untuk analytics-nya, di sini model-model tadi, model-modelnya kita sudah buat, kita bisa ekspor sebagai PMML. PMML ini standar modeling file. Ataupun dari TensorFlow. Paling kanan dari sisi dashboard-nya. Ini agenda yang terakhir. Jadi Vertica bagaimana integrasi dan Kafka, tujuannya untuk membuat streaming analytics. Jadi memang dunia sudah cukup berubah, cukup 5 tahun terakhir cukup banyak berubah. Dari sebelumnya old model itu kita melihat informasi itu dari TV, dari media cetak gitu ya. Sekarang itu sudah tidak relevan lagi. Jadi sekarang itu memang data-data itu di-generate dari sosial media, dari mesin, dari bahkan wearable device, di smartwatch gitu. Jadi semua juga yang consume, kalau pas semua yang gitu. Jadi dengan data semakin banyak, data generation semakin banyak, tentunya cara melihat untuk analisanya juga cukup berubah gitu ya. Dengan new era sekarang streaming data analitik. Jadi sebelum data itu disimpan di database sudah dilakukan analisa secepat mungkin. Jadi contoh kasusnya misalnya untuk early warning system. Jadi selama misalnya mesin bermasalah, atau di sini contohnya di sini mesin bermasalah ataupun dumper bermasalah, kemudian dianalisa dan lakukan notifikasi ya terhadap yang berkepentingan. Ya, streaming analytic use case ini contohnya untuk use case-nya untuk online fraud detection, di perbankan gitu ya, churn detection, recommendation, social media analytics, dan data feed. Ya, lalu bagaimana sih streaming analytic diimplementasikan gitu ya? Jadi contohnya di sini untuk analisa behavior dari driver sendiri ya. Lihat driver ini ugal-ugalan atau enggak gitu ya. Jadi contohnya data-data ini langsung bergerak gitu ya ke messaging. Messaging di sini informasinya attitude longitude, lalu bagaimana dia gas atau rem gitu. Lalu ini dianalisa, selanjutnya di scoring bahwa wah ini ternyata si driver ini ugal-ugalan langsung kasih notifikasi. Itu bagaimana streaming analytics diimplementasikan, bukan datanya itu dikirim dulu ke database lalu kita analisa di hari kedepannya. Nah, kalau kita terkait dengan streaming, jadi memang ada messaging yang cukup tenar, cukup keren lah, cukup banyak yang pakai sekarang ini adalah Kafka. Jadi Kafka ini memang distributed messaging. Konsep simpelnya adalah ada yang produce dan ada yang consume. Jadi kita produce ke Kafka cluster, nanti Kafka cluster itu menyimpan data sebagai topik-topik, selanjutnya consumer akan mengambil. Ya, paling simpelnya Kafka ini kayak semacam aliran data atau aliran sungai gitu, atau aliran pipa misalnya ya. Produce adalah yang masukin data ke pipanya, consumer ini adalah tapping kayak tapping kerannya gitu, kerannya di pipa tersebut.
Nah, itu inline juga dengan microservices utilisasi ya. Jadi kalau kita berkembang zamannya, pembuatan aplikasi itu dari monolitik ke microservices, di mana services itu dalam kecil-kecil ya, kecil-kecil service. Nah, bagaimana interaksi antara service-service kecil tadi? Karena itu kan sudah diisolasi di dalam kontainer tuh. Nah, ada beberapa track itu yang menggunakan messaging seperti ini, messaging Kafka gitu ya, di pakai Apache Kafka. Jadi antara service A, service B ini komunikasinya menggunakan Kafka. Memang kalau kemarin-kemarin ada yang menggunakan API, terus semakin banyak API, itu semakin challenging juga. Jadi ada yang sekarang kayak perbankan juga udah cukup banyak yang memakai menggunakan Kafka ini seperti itu untuk sebagai support microservices apps-nya. Karena microservices app ini bukan hanya data, tapi bisa video, bisa maksudnya bukan hanya data-data yang structure gitu ya, bisa video, itu pun bisa kita ingest ke Kafka seperti itu. Nah, kalau kita lihat lebih detail arsitekturnya yang tadi ada Produce, itu simpelnya adalah write message untuk Kafka cluster. Sini Kafka cluster ini ada yang manage-nya memang ada Zookeeper, ada broker. Nah, brokernya untuk manage partition. Nah, topik ini si datanya itu sendiri, ya, topik A, topik B, topik C, topik N. Dan Kafka cluster ini bisa dipecah dari menjadi beberapa node gitu ya, untuk distributor. Kalau di sini consume. Lalu ada kayak sequence itu istilahnya di sini offset ya. Offset itu sebagai sequence dari message-nya itu sendiri. Nah, contohnya bagaimana integrasi Kafka dengan Vertica gitu ya. Ini untuk sync streamingnya. Sync streaming itu adalah untuk consumer streamingnya. Jadi dari Kafka Connect sendiri ada memang library untuk ke Vertica. Itu simple. Di sini tinggal panggil Vertica Sync Connector. Intinya di sini untuk landing data ke Vertica. Jadi contoh untuk landing data ke Vertica sync streaming. Lalu ada konsep lagi microbatch. Jadi microbatch ini sampai millisecond ya, millisecond untuk consume data. Jadi yang instead of tadi, kalau yang tadi itu konsepnya dari Kafka yang nyimpen, kalau di sini dari Vertica yang narik, gitu ya konsepnya. Narik berdasarkan scheduler, terus schedulernya ini ya millisecond. Ya. Lalu ngambil datanya sendiri, ada yang manual load, ini contohnya tadi scheduler. Manual loadnya cukup simpel. Di sini kita buat dulu flex table. Flex table ini adalah jenis table di Vertica untuk format JSON, untuk XML. Lalu kita tinggal load data yang dari Kafka, ya. Source-nya Kafka source, lalu streamingnya dari server Kafka mana, ya. Lihat di sini brokernya. Lalu ke Luxor, ya, contohnya di sini message itu dikirim dalam bentuk JSON, dan di sini ada parsernya sendiri. Jadi dari Vertica sudah menyediakan sendiri ada parser JSON. Itu tujuannya untuk merubah dari data JSON tadi sebagai table biasa lah, gampang dibaca. Di array menggunakan JSON parser. Kalau di sini select data result. Ya, kalau selanjutnya ini yang scheduling, ini berdasarkan dari microbatch tadi. Jadi ada frame-nya microbatch 1, microbatch 2. Sebenarnya microbatch 1 ini konsepnya dengan yang sama dengan yang manual tadi, ada copy from Kafka, lalu save topic offset. Jadi pada saat di copy itu terakhir itu sampai sequence berapa nih? Nah, sequence berapanya itu disimpan di sini. Terus selanjutnya di microbatch kemudian. Jadi contohnya di sini ada beberapa microbatch ini, contohnya untuk select history microbatch. Jadi offsetnya atau sequence-nya ini dijaga integrity-nya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk garansi data itu tidak hilang. Jadi data yang sudah dikirim ke Kafka terus diambil di Vertica itu datanya tidak hilang karena ada sequence yang offset. Ya mungkin kalau di database itu konsepnya kayak SCN gitu, SCN number. Nah, selanjutnya ini untuk integrasi dengan Kafka untuk produce datanya tadi dari Vertica. Jadi contoh di sini kita punya table IoT report gitu ya. Selanjutnya kita mau kirim nih, kita hanya panggil library Kafka export,
ekspor dengan broker yang mana dan data yang mana. Produce ke Kafka sendiri selain tadi selain menggunakan library Kafka report, bisa juga menggunakan notifier. Ada di sini create notifikasi, progress notifier apa dengan Kafka-nya mana. Lalu di sini untuk mengirimkan notifikasinya. Contoh kita mau mengirim pesannya daily load finish. Daily load finish, menggunakan notifiernya load process notifier ada di sini. Lalu topiknya, ini topik vertical notification ini adalah topik yang ada di Kafka. Kita lihat, kita monitor di Kafka-nya sendiri menggunakan Kafka consumer. Ini datanya nih, schema, daily load finish. Misalnya ini adalah di sini. Ya, kalau ini further possibility-nya, jadi bank-bank besar juga sudah implementasi untuk seperti ini ya, integrasi dan Kafka. Build fraud detection contohnya. Jadi contoh simpelnya misalnya dari card transaction dari aplikasi di sini di capture lalu dikirim ke Kafka cluster sebagai topik credit card transaction. Ini masih raw nih di sini. Nah, kita mau integrasi, bagaimana integrasi dalam vertikanya tadi. Nah, vertikanya tadi nanti bisa ambil datanya yang tadi yang menggunakan microbase tadi. Selanjutnya kita scoring dengan model apa yang sudah kita buat di vertika. Dan scoringnya ini juga terdistribusi, ya, tergantung dari berapa besar node-nya. Nah, setelah di scoring, lalu kita enrich lagi datanya. Mungkin ada harus join dengan table lain, ya, untuk look up. Setelah itu kita publish lagi. Nah, ini hitungan millisecond kita bisa lakukan seperti itu, hitungan millisecond, enrich data, lalu kita publish lagi ke topik yang berbeda. Topiknya topik fraud detection. Nah, topik fraud detection ini nanti akan dikonsum dengan aplikasi untuk early warning system ataupun dengan aplikasi-aplikasi yang microservices tadi yang sudah integrasi dengan Kafka. Jadi microservices tadi nanti membaca, oh ada anomali baru nih, karena dilihat dari topik fraud detection. Ya, dari saya seperti itu. Terima kasih Bapak, Ibu-Ibu atas perhatiannya, dan saya kembalikan dengan Bu Nindi. Ya, silakan Bu Nindi. Sudah jelas ya suara saya? Oke, terima kasih. Rika, apakah suara saya sudah jelas? Sudah. Oke, terima kasih Bapak Jimmy Rekso atas presentasinya. Tidak lengkap rasanya untuk memperjelas presentasi dari Pak Jimmy Rekso, maka akan disampaikan demo yang akan dibawakan oleh Mr. Buncin. Oke, Mr. Buncin, please, your time now. Bolanya, oke? Oke, boleh nanti ya. Oke. Sabar, bukan nanti. Okay, can you see my screen? Yes. Yes, Okay. yes. Sorry, where's my, okay. Now I will show you this one first. Let me enlarge. Okay, great. So as I want to turn on your video so the audience Okay. can see. No problem. Let me set my thing here. Oh, sorry, we are sharing. Oke, sambil menunggu Mr. Buncin, saya ingatkan kembali bila Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaannya di kolom Q&A. Oke, Mr. Buncin, please. You're on mute. You still mute? Okay, yeah, sorry. Okay. Okay, now as you can see here, before I start my demo, I'd like to show you, okay, what is the architecture setup, okay, based on what Jimmy has shared on the slide. Okay, basically, I want to recap some of them. So as you can see here right now, I log on to the AWS. As you can see here, I have my management console for the vertical, and I have two clusters. As you can see, the cluster instance type are different.
So I have one cluster using R4.4, the other cluster instance using R3.4. And I have another instance using for voltage. As Jimmy has shared just now, okay, he using a format Prism encryption, you can securely encrypt the data, okay, to allow those not allowed to see the data, or those with the privilege can able to see the data. I would also like to highlight this one is the S3, okay, where the separation of the compute from the storage, like what Jimmy has shared, the vertical Ion mode. Okay, so I have built a data. The data is stored in the S3 object storage here. Okay, that is a test and vertical DB. Okay, so this is basically the setup. Now I go to my management console here. So before I go, I need to refresh for because it will time out. I need to log in again. Yep. Okay, logging in, I go to the database. As you can see here, I already have 3 nodes out and 2 down. Okay, and here you do have see that there's a communal storage here. Okay, so let me go into the database. Okay, here I show you the diagram. So here I have the one cluster is out here, 2 cluster is down. Okay, and back to here. Okay, what I want to show you here is that you can have a different subcluster, okay, purely for workload isolation, like what Jimmy has shared. You may have a cluster for engineering, you may have a cluster for loading, you may have another cluster, okay, for HR, okay, to access the database, but they have the same communal storage. So to scale out, you can easily add subcluster by clicking here, but here I already show you your one. Or if you want the primary cluster like this default subcluster, you want to scale up, you can scale out easily. Or you want to scale down, or for this scale out and scale down for this subcluster, you can do it easily. Okay, so this is basically the Ion mode. Okay, that means you can scale up, scale down, workload isolation. Okay, without and very easy by using this management console. And back to this S3 again. Okay, I just want to share with you about the external table that Jimmy just shared also on the whether we HDFS or whether in the S3 or just storage. I have this LU customer folder here. Okay, as you can see here, loading, sorry, all these are in Parquet format. Okay, so I can create a external connection or external table to this folder as an external table. So back to here. Okay, I go to my query execution. Okay. Okay, so here you can see here, I have prepared all the command here. Okay, I can create an external table here, as you can see here. Okay, sorry, this is the one. Okay, so before I create the external table, let me show you that I do this query first. You can see some of them are the failure. Okay, so select count from external table LU customer because I haven't created this table. So this is failure. So I have one LU customer already. So I have 10,000 record. So if I go and create this table now, okay, I can query again. So you can see here, 10,000 now is the same as what I have prepared for the Parquet format file in the folder. So you can see that 10,000, 10,000 here for this is cross multiply. So that's why it's 100, about 10 million. So here 20,000 by summing out the count. So the same thing here equal, that means 10,000. So that is to say that you do not need to move data from the S3 object storage or from the HDFS to vertical. You can do a join together with what existing vertical, the data in the vertical. Okay. And okay, now back to here again, manage. Okay. Now, if I start out here, okay, you can see I can start this subcluster when there's a need of compute or for this
department they need to use for Monday, Tuesday only. So I start out on Monday, let's say. I can start it very easily and prepare for them to use. Okay, so you can see it's quite fast. In fact, it's about 2 to 3 minutes. But while waiting for it to start, okay, I would like to go to the this terminal, okay, that's to show you the voltage encryption. Okay, currently I am using this user dbadmin. Okay, so if I do a select statement from the table, which I do not have the privilege to view the data, okay, from you customer. Okay, maybe I give, okay, customer, okay, let me see, do this, okay. You can see the data is encrypted, okay. But if I am a customer, We cannot see the screen. you cannot see the screen. Okay, let me make it bigger. Can you see that screen? No, just blank. Still blank. Let me stop sharing and share again, sorry. Screen, okay, terminal, share. Okay, can you see now? Yeah, already. Okay, great. I think this is, sorry, I should use the other one. So sharing. Share window screen. I should share the screen. Share. Can you see the other window? That's only one. Okay, never mind. I go to the other terminal. Shell, new window. Okay, so I go to CD download. Okay, so I go to F64. Okay, PSQL. Okay, so now I show you who am I now. Okay, select user. So I am a DB admin, but I do not have the privilege to see the data. So when I do a query from this blue customer, as you can see here, all the data is encrypted. But if I have the privilege, like for example, I am the this user. Okay, so I undo the same select statement. You can see that this is decrypted for me. So that is the beauty of the voltage. It will preserve the encryption, so your data is protected with the same format. So this is what Jimmy has shared with you just now, the voltage slide. Okay, back to here. You can see here, I already started. It's running. So at this moment, this subcluster is out and running. Back to here to show you all is out and running. Okay, if I need to, to go into this cluster, is no impact to it. In fact, okay, so is going in already, so I can go in as well. Okay, so what I want to show you here is that you can do workload isolation and you can schedule your cluster accordingly to start out on a certain day. So to make use of the cloud economy to save costs as well. Okay, so that is basically what is my demo is. Okay, so is there any other things? Okay, let me see. It's external table query. Okay, now the last but not least is the machine learning. Okay, back to here. Query execution. Okay, Jimmy has shared quite a few of the algorithm and share some of the machine learning capability. Okay, so for here, I will not show everything in detail. If you have any further question or you want to go into deep dive, we can have a separate session. Okay, here, let me show you here. Okay, so in fact, I have already prepared some of the table. Okay, I prepared the table.
and I already load the data into the table. Okay, so here, as you can see, this is one of the commands, select detect outliner. Okay, is to detect any abnormal data, okay, that is out of the norm. Okay, so you can see here, that is to say that this is just purely SQL command. Once you know SQL, you can easily issue this command and do the outliner detection. Okay, so I have already create this command. I can execute. Okay, you can see the timing is quite fast. Okay, 0.7799 seconds only. So I detected here so much outliner. This is one of the capability. Okay, so I also can have the k-means, like what Jimmy has presented just now also. So let's show you, this is a k-mean. Okay, so I do a select command, this command, and this is for iteration, it's got it done. So I can have a model summary, that is what is a thing that is about. So it's the center of the each cluster. Okay, so I do a select statement from there. You can see that all the data, okay, let me shift this one first, is tied down to each location ID accordingly, based on the clustering ID. Okay, this is one of the k-means capability. As I mentioned again, you don't need to downsample the data. Whatever data in the database or vertical, you can do it. Okay, so what I want to highlight is that more data, more accuracy. Okay, here is drop the k-means. Okay, then next one I will show you is the, okay, this is the thing that I want to show you. Okay. Okay, as you can see here, this command is select the timestamp. Okay, as you can see, some of the record is there's an interval 0, 45, 15, 30. Okay, so some of them is 30 and 0. So if you do a select statement for all this, there may be some gap in between. So what can you do? So as Jimmy also did mention in the slide, for data scientists, when they prepare data, they spend most of the time, 50 to 80% of their time is to do data preparation. Like for example, this one, you have the gap. How are you going to fill out this? But with vertical, okay, you can issue a command easily to create it. And like for this one, you can do select here, this command, TS, okay, interpolation, and you can create this table. Then you can see that it's filled out accordingly. And you reselect again, you can see these two commands are the same. Then you reselect, it fill out for you linearly based on the value. So it saves quite a lot of time for, especially for data scientists. This is a very useful tool for data scientists. Okay, this is one of them. Okay, so drop table. Okay, so this is, okay, this is some of the data preparation. Okay, so wrong, huh? Okay, this is a bit slow, a bit. Okay, now. Okay, so what I want to show you is a normalization. Hold on, let me draw more this, like one more coding, okay. Okay, so normally when you, okay, when you do a machine learning, okay, normally all those category value, okay, you need to convert it to the numeric value, okay. What you can do is issuing the one-hot encoding command, like here, okay, that is being used here to convert it to numeric value, okay, also normalizing the data value. Okay, so as you can see here, I do a select straight from here. Okay, wow, this is quite a lot of data. Okay, so I need to go to the temperature. Okay, like for example, I show you here this one. Okay, like for example, morning, afternoon, evening, all this. It's very hard for the machine learning algorithm to understand it. So you convert it to a numeric value. Okay, to a like this method. Okay, yeah. Okay, some value here. Time of the day. Okay, 1, 2, 3, so that they can identify what is the time of the day, so that they're able to do the machine learning accordingly and accurately. Okay, the next one I want to show you is the normalization fit as highlighted here. Okay, normalization fit is to
Like for example, your temperature is 32 or 37 degree, but humidity tend to be 98%, 99%. So that there's a big gap in between. So you want to normalize, bring them together so that when you do your machine learning, it's easier. Okay, so all this I want to highlight to you is that what Vertica provide is all the tools and function for you to make your life is simpler with the SQL command, and it save a lot of time. And moreover, you don't need to downsample. You can make use of all the data is within. And there's one question being asked also about the algorithm, which model to use. Okay, so you may build a few models, okay, to see what is the best. Okay, like for example, here I have a few model built. Okay, so as far as you say modeling, everything is here. So I can build a few models and I want to see which is the best for my business requirement. So I do some scoring evaluation before I deploy it. So it doesn't mean that you just build a model, but you still need to test and verify it. Okay, so I will not go into further detail and I will stop here, but I want to highlight is that build a model, you need to score it, okay, and see what is the best fit for you. We can go into further in depth. Okay, if you are interested, we can have a separate session. Thank you. Back to you. Okay, thank you, Mr. Bunchin. Thank you, Mr. Bunchin, for your demo. Mudah-mudahan memperjelas dengan demonya tadi dari Mr. Bunchin ya, memperjelas yang sudah dijelaskan oleh Jimmy Rekso. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai use case and customer stories yang akan dijelaskan oleh Mr. Jaxi. Okay, next, Mr. Jaxi as a General Manager of Vertica APG Channel and Alliance will present the presentation. Okay, please, Mr. J. Yeah, thanks, India. Selamat pagi, everyone. Yeah, firstly, I think that, yeah, please give me the share access here. Firstly, I just want to thank you, everyone, to join this today's webinar. Before I go to the session, I just want to say that Burka is a gold partner of Vertica, so they have very strong technical skills and services capabilities. So we are very excited and supportive to the partnership with Burka. Then I will talk a little bit about Vertica use cases and customer success stories. So as Jamie talked about Vertica customers, so as a leading big data platform, we have customers across different industries. So a lot of data-driven companies in the world relies on Vertica for their data transformation. You can see the big names here like Uber, like Cerner, Intuit. These companies they monetize or they disrupt the traditional industries by leveraging data. Like Uber basically disrupted the taxi industry, right? Similarly, like Twitter is not here, but it's also a large Vertica customers. You can see also other customers like Cyberbit, Optimal Plus for IoT. So these customers have a massive data, they have petabytes of the data, and they need this speed of Vertica to help them to monetize, to get insights, to transform their business. So why customers buy Vertica, or what is the value of Vertica? So several points. First and foremost is Vertica's performance. So Jimmy and Bunchin demonstrated earlier about Vertica's technical features. So the core value of Vertica is performance. So compared to the traditional data warehouse, right, database like Oracle, SQL Server, or data lakes like Hadoop, Impala, or Hive, or others, Vertica performance is much better, right? So I was told by many customers they used to use Oracle. It takes them maybe 2-3 hours to get a result of a complex query. But by replacing with Vertica, they can get the same, get result in 3 to 5 minutes. Right? This is game changing. This can help customers to get much faster insights, actionable insights to
to support their business. So I think that's a key piece of Vertica, and Vertica is very scalable. We can scale up to petabytes of data. We have multiple customers in APJ region, in Southeast Asia region. They have multiple petabytes of data in Vertica, single cluster. So it means that there's no like ceiling for your business in the future. Secondly, it's like Jamie shared and Buqing demonstrated earlier, Vertica can analyze data not only in Vertica, not only in the data warehouse. We can also analyze data in the data lakes, right? So if you have Hadoop data, right, Vertica as a SQL engine can query the data in a much faster manner. And most importantly, you can have a holistic view of your business across different data sources, data warehouse, data lakes. So Vertica, you can have one view across all the data silos. And then machine learning, as Buqing and Jimmy demonstrated earlier, in a single database, right? We have a lot of algorithms. I saw some questions about it. There's a lot of in-database machine learning algorithm, right? It's already there, right? So it's ready made for you. You can just use SQL to do machine learning, to adopt machine learning. So much faster and easier, and more scalable. And then Vertica is infrastructure agnostic, right? If you want to deploy Vertica on-prem, no problem. If you want to deploy Vertica in the cloud, right, we can also support that for sure. We can support all the major cloud, right? AWS, GCP, Azure, Alibaba Cloud. We can support all of them. Last but not least, Vertica's pricing is very attractive. So we can help customers to reduce their total cost of ownership dramatically. I will share about that later through case studies. I want to quickly share about some industry use cases. So telco is one of the key industry that Vertica have very strong presence. So the top 7 out of top 10 telco companies in the world are using Vertica, including AT&T, KDDI in Japan, China Mobile, and a couple of major telcos in Southeast Asia. So Vertica this is the presence in APAC. We have more than 20 telco customers in APJ. And use cases are across BSS and OSS. So for large telco customers, actually we have a very attractive business model like ELA, unlimited usage model for the customers to control the cost. So this is basically the top use cases, right, for telcos. So Vertica can be used for customer analytics, churn prevention, churn analytics, the billing analytics, right? So the so-called BSS analytics. Vertica can be also used in the telcos network analytics, right? We have around like 70 to 80% of the network analytics vendor using Vertica in their solution. And other use cases, including the regulatory compliance, right? That's also top use case for Vertica, to identify the threats, from large scale of data. So I can quickly talk about several customer stories. So AT&T has been a Vertica customer for many years. So initially they used Vertica to offload data from Teradata. Right? Teradata is good, it's fast and stable, but the cost is just too high. So around 2012, so they start to consider offload from data from Teradata, and they choose Vertica. They're very happy with the performance that Vertica bring them. So they offload more data in Vertica to save cost. So over the years, actually, they got more than 60 million ROI by replacing. Eventually, they replaced Teradata with Vertica. So they got much very significant cost saving of Vertica by using Vertica. And when Vertica EL mode, so Jimmy and Buqing talked a lot about the Vertica EL mode, which is the new architecture, cloud-alike architecture with a lot of benefits. And AT&T is one of the first customers that use Vertica EL mode on-prem. By the way, Vertica is the only vendor
that can offer ER mode separate of compute and storage, this architecture on-prem. So for large customers, they like the architecture, the cloud architecture, like separate on compute and storage, but they can't move their data to the cloud, right? And Vertica is a perfect fit for this type of customers. So AT&T, they start to use Vertica ER mode around 2-3 years ago, and they're very happy with the outcome. So they said, they can get the performance like high concurrency, no limit to performance, because we separate the workloads, isolate the workloads. For any specific workloads, you can have a dedicated subcluster, right? If you want to scale, if you want to like have a better performance, right? Concurrency in the beginning of the month or quarter, you can double, triple the size of subcluster, right? Because in the traditional architecture, you will need to double the whole cluster, which is impossible, right? But now, because you isolate workload by ER mode, you can get whatever performance you need. So here I posted a YouTube video from which is a customer speech about the ER mode, their practice about ER mode. So we're going to share the slides with you later. You can, if you are interested, you can have a look. Yeah, so actually there's another customer actually last year in Korea Telecom, one of the major telco in Korea. So they replaced Teradata with Vertica, and they got much better performance. So we would compete with IBM, Oracle, Teradata, with almost every key vendor in the market, and Vertica performance in the POC is the best. So that's the one of the key reasons they eventually choose Vertica. And here's what they get from the replacement. Literally, they said, in the old Teradata days, they feel like they are riding a bicycle for a 200-kilometer journey, right, which is very difficult. And by replacing Vertica, replacing Teradata with Vertica, they feel like riding a bullet train for 200-kilometer journey. Right? It's much faster, and by the way, the cost is just they reduce the cost dramatically by replacing Teradata with Vertica. Yeah, and then I'm going to talk a little bit about financial services, so which is also a key industry for Vertica. Vertica can be used for multiple use cases like reporting and customer analytics, as well as fraud detection, risk management, etc. So yeah, here's an example. So Bank of America is a Vertica user, has been a Vertica user for many years. So Vertica is used in multiple departments. So one of the departments is a corporate investment, right? So their Vertica, so you can see the result, right? Some of the queries they used to take them for days, right, or hours. Now they using Vertica, they can get the result in hours and minutes, right? This can help them to get much faster insights, right? This can be translated into more profit, right, or less risk. And Vertica is also using a consumer department, right, the retail banking, to replace the old Teradata appliance. So they saved over 20 million in a infrastructure cost, and you can see the SLA, right, exceeded by 25 to 40%. And the model building, right, leveraging Vertica in database machine learning capability reduced from 17 to 30 months to 9 months, basically reduced more than half. And at the global market department, Vertica is replaced Netezza. We used like 1/4 of the hardware of Netezza, but get better performance. So this is the result they get from the Bank of America. So another customer actually is one of the largest banks in China. They have around 500 million customers. So they're one of the largest bank in China. They used to use Teradata again, right? But then over the years, the cost is just too high. Even the maintenance cost is just too high.
and replaced Teradata by Vertica in 2015. They got much better performance. So basically, you can see the cost saving is more than 80% cost saving, and the speed they get is more than 10 times faster than Teradata. But Teradata is also MPP. It's not easy to be that much progress improvement compared to Teradata. But Vertica we get more than 10 times faster speed for reporting ad hoc, this type of use cases. And Vertica is used together with Hadoop. So basically, we consolidate the data warehouse and data lakes. Yeah, they have one of the largest cluster, 178 nodes. So yeah, and multiple data marts are leveraging Vertica. Yeah, another customer in the region is LIC, Life Insurance in India. So again, this is a Teradata replacement. Because again, Teradata just too costly and speed is not that good over the years. So we replace Teradata, and they got much better performance and much less cost. Then quickly talk a little bit about retail. Retail is also one of the top use cases of Vertica. So Vertica can be used for the traditional operation analytics, right, reporting and everything. Vertica can also be used for the advanced analytics, like customer segmentation, profiling, recommendation, etc. And also Vertica machine learning can be used for supply chain optimization, using Vertica to predict the demand in the future, next week or future days, so that they can better prepare, optimize their stock inventory. So yeah, one of the customers is Guess, is global consumer branding. So they used to use Oracle, but their daily batch process takes very long, more than 5 hours. Sometimes the batch will need to run into the next business day, right? It means that in the beginning of the day they can't get the reporting of yesterday ready. So by replacing that Oracle with Vertica, they got a much better performance. We can get the batch done in 1.5 hours, and the reporting and all ad hoc type of scenario, they got much better performance, like 60 to 400 times much better performance. So yeah, and SM in Philippines again is similar to Guess use case. So they used to use Oracle again, and the batch process is just too slow, and the reporting and ad hoc is slow as well. So by replacing that with Vertica, they got a much better performance. So this can help them to get much better insights to transform their business. I don't want to talk too much about this. This is a large e-commerce in one of the largest e-commerce in India, Flipkart. So again, they are using Vertica. So and they got for multiple use cases, like offer targeted offer, supply chain optimization, etc. So they're very happy Vertica customer. So I saw that Jamie mentioned something about IoT. So, and I also noticed that today we have some customers audience from energy, electricity industries. So Vertica has very strong capabilities for IoT. Here are the several key points. So we have Kafka connector, as Jimmy and Buchin showed earlier, so that you can ingest data in near real time, right? Ingest the data in Vertica. And Vertica has, in the Vertica database, we have support for time series, right? Buchin demonstrated, some functions like interpolation, etc. So you don't need another time series database, right? For the time series data, you can use a single platform, which is Vertica, to support all the time series analytics, right? Vertica also support the semi-structured data like logs and text,
the management of this sensor data, IoT data, and Vertica have geospatial analytics capabilities. Right, Uber is a big user for that, and Vertica has very good integration with open source solutions like Kafka, Spark, R, Python, etc. And last but not least, a very important piece of that is Vertica's in-database machine learning algorithm can help a lot in multiple use cases, like Buchin demonstrated just now, the outlier detection, anomaly detection, predictive maintenance. Right? You don't need another time series database or machine learning technical product or stack to do all of those things. A single consolidated platform, Vertica, can support all the major use cases of IoT. So I'll give you several examples. So Philips Healthcare, their MRI machine all over the world, right? So they centralized analytics in Europe, in Holland. So Vertica is a single platform to ingest all the sensor data from the machines, and also ingest the business data like agreement, contract, etc. Right, and correlate the data. They do a lot of analytics. Their strategic intent is to reduce the unplanned downtime to zero, right? Because if there's an unplanned down, there's a lot of losses, right? Not only commercial, right? It's also people's life. So by leveraging Vertica single platform, they are able to achieve their goals and correlate the sensor data, the machine data with business data to better serve their customers in the world. So if you are interested in this case study, you can go to Vertica website. There is a customer video around 1 hour to talk about details. And Santo is like a wearable, right, device, a smartwatch vendor. They are the famous one. So again, they also need to collect all data from all the customers, consumers, right, and do a lot of analytics, like customer behavior, geospatial, etc. So again, Vertica is a central platform to help them to get insights. Your automobile is another industry I'm going to talk about quickly. So I know that there are some transport audience from transport industry. So Vertica as a platform, bundled with the capability in IoT, geospatial machine learning, can help a lot in the automobile or transport industries. So some of the use cases like autonomous driving, right, which is the one of the hottest area in the technology innovation, right? So Vertica actually powers some of the top automobile companies in the world for autonomous driving, right? Rideshare like Uber and others, right? So again, this there's a lot of analytics behind this type of applications and business, predictive maintenance, right, for the automobile, right, which is also a key area. Vertica is very good at that. So yeah, I'll quickly share some of the stories you heard. I talked about Uber multiple times. So here is the architecture of Uber. They basically integrate Vertica with some open source tool like Spark, Kafka, etc. And Vertica is a core data warehouse. You can see here is Vertica. So Vertica is a core data warehouse to support Uber, multiple Uber use cases like including the search pricing. Many passengers don't like that, but that's very important for Uber to monetize their data, and like Uber Eats, dashboard reporting, etc. So Vertica is used together with their data lakes. Actually, there is a link article wrote by Uber to compare like Vertica with other SQL Hadoop like Presto, like Hive, right? And the conclusion is that Vertica is not only faster, but Vertica is very stable. Vertica never like fail, right? That which is something that they get from Presto or Hive, the other open source tools a lot, which annoy them a lot because they
they run a complex query, they wait for maybe 6 hours, then they fail, right? It's a waste of the time. But the Vertica never fail, and Vertica runs much faster than other SQL engines. So yeah, if you are interested, you can go to this website to know more about this story. Auckland Transport is a big Vertica customer. They have been using Vertica around 5 or 6 years. So Vertica is used for a lot of innovative use cases, including like the public transport, the bus route optimization, right? Actually, Vertica, they ingest a lot of data, historical bus, ticketing data, weather, events data to predict the future demand, right? Next weeks, right? Monday, Tuesday, what will be the demand for passengers, right? Looks like, and how to optimize the planning, right? The bus route to better serve their citizens. So Vertica's platform with the machine learning geospatial capabilities can help them to really simplify the architecture and help them to focus on their business. Yeah, I guess this is probably the last case study. It's one of the top Japanese automobile company that is using Vertica for the autonomous driving. So there are a huge amount of data from the cars. There's more than 500 sensors from each car, right? And for their ADS, autonomous driving system, right? The test and experiment. So they generate like 30 petabytes of data every 2 to 3 months, right? So and they need to analyze the data quickly, right? To optimize the autonomous driving algorithm to make sure everything is accurate and correct. So Vertica, was compared with Oracle and IBM and other competitors. Vertica performed the best on concurrency and the capability to handle this, time series data, sensor data, machine learning. I can truly help them to simplify the architecture and and help them to monetize their data. And the data is just simply too big to move, right? So Vertica's capability to be deployed anywhere, in the edge, on-prem, and in the cloud, right? That is one of the key reasons they choose Vertica, and I'm very happy about it. Yeah, this is actually another area is like Vertica's is very strong in the ISV market. So Vertica is embedded in a lot of ISV's solutions, including like Cisco, Symantec, Domo. So these are solution vendors. So the leading solution vendors, they need to make their solution more competitive, and Vertica is the key platform to support their applications. Yeah, this is actually next week. If you're interested in Vertica, next week we have a Vertica Unify, which is the annual Vertica customer conference. So you can simply go to Google to search Vertica Unify to register. There's a lot of customer sharing about their experience about Vertica, as well as Vertica, engineers, product team to share the latest roadmap, etc. So I fully encourage everybody, if you have time, go ahead to register. And last slide is Vertica Community Edition. So you can go to Vertica website to download. There's 1 terabyte, 3 nodes restriction, but there's all the functions is in a Vertica Community Edition. I fully encourage you to download and have a try. That's all. Probably a bit over time. Sorry about that. Back to you. Okay. Yeah. Okay, thank you Mr. Jaxi for your presentation. Semoga tambah memperjelas ya tadi penjelasan tentang Vertica. Nah, kita lanjutkan ke sesi Q&A. Sepertinya Q&A yang masuk sudah dijawab semua oleh Mr. Buncin, tapi kita akan repeat the question so all attendees can know the answer. Okay, Andrew. Rekan saya Andrew akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, kemudian jawabannya. Silakan, Andrew. Okay,
Aku mungkin akan translate ke bahasa Inggrisnya kali ya. Ya, boleh. Untuk pertanyaan pertama dari Rudian Syah dari PT Putra Gaya Wahana. What algorithm is used by Vertica so that it is believed to be the best in processing the big data? Maybe it can be explained why this algorithm was chosen compared to the other algorithm. Thank you. Okay, Mr. Bunchin, could you answer it? Sorry. Okay. As I mentioned, explained in the chat, okay, Q&A. So it's all depend on the business requirement. Okay, as I just now show the demo, I can build a lot of algorithm. Okay, as you can see, I show the models, all the available algorithm that I built previously. So I can, besides building models, okay, I need to score. That means scoring, do the evaluation, like what Jimmy had presented, the confusion metric, whether true positive or true negative, how many percentage. So you based on this other evaluation function to see whether this model fits to your business requirement. And from there, you choose what is the best algorithm that you want to use to do your predictive analytics. Okay, so to further answer some of the big data question, okay, Vertica is in fact purposely built to handle big data workload. So because of its MPP architecture, it can process all the data by MPP architecture and able to build the model very fast as compared to other solution. Thank you. I can quickly, compliment on that part. I think regarding algorithm, right, it's all the same. Right? So regression is regression, right? SVM is SVM. There's no difference, like between Vertica and Spark and Python. The value Vertica can bring to those algorithms is that in the database, in a single database, right, the algorithm is already there. So if you want to do a regression, you just use a SQL, right? Exactly the SQL, run a SQL query. You can get a result of regression or SVM or whatever algorithm that is in Vertica. So it's simpler and faster because you can leverage the Vertica MPP like Buchin said, right? And it's more scalable because you can basically, you don't need to downsample the data. If you have like 100 terabyte or 1 petabyte of the data, you want to run a regression, right? Then Vertica can support that scale for sure. So it's simpler, easier, and more scalable and faster. So if you prefer to have your proprietary or specialized algorithm, right? We do have UDX too, so that we can still use your specialized algorithm, but put it in a Vertica UDX so you can get the speed and performance of Vertica. Yeah, I think Mindy, you're on mute. Sorry. Oke, semoga menjawab ya. Untuk next-nya mungkin Andrew bisa dibacakan pertanyaan yang belum dijawab. Oke, untuk pertanyaan kedua dari Alif Yusuf. Is it possible to use HDFS as shared object storage layer and adopt data from HDFS to Vertica on premises as needed? Yes. Okay. Yeah, in fact, okay. I believe this question is asked regarding about the Vertica EOMO. So in fact, yes, Vertica EOMO support. Do you mind to turn on your video? Oh, okay. Sorry. Nice. Okay. So yes, as I believe this question is being asked regarding about Vertica EOMO. So in fact, Vertica EOMO support on-premise on HDFS, Pure Storage, and others products. Okay, so yes, I would say it's possible. And whether to move your data over to Vertica, yeah, it's also possible. So it depends on what is your requirement. As well as just show in the demo, you can do an external table to connect to the HDFS as well. So it depends on your requirement.
Thank you. Yes, thank you, Mr. Buncin. And next, Andrew. Oke, untuk pertanyaan ketiga dari Pak Ongki. Okay, for the algorithm function, is it already ready to use, or it must be created again by ourselves? Okay, in fact, Pak Jimmy have answered quite a good answer. In fact, is the algorithms or the functions already available there. Those functions are normally commonly used function. Okay, and if you do have a function that is not available or model not available, you can use our UDF, okay, by function to build by using Python, R, C++, or Java to build it into Vertica. In fact, I did not show you a model building using R, so that's why, yeah, this is a good question. So this, besides TensorFlow, also just to add what Jimmy had answered in the question. Okay, besides TensorFlow, we also support PMML for importing and exporting of the model. Yeah. Oke, Thanks. semoga menjawab ya. Oke, mungkin Jimmy jump langsung ke pertanyaan yang belum dijawab oleh Mr. Buncin, mungkin dari Pak Novianto nih di bawah, Novianto. paling bawah, oke. Novianto. What are the basic difference between Vertica and other brand product, and why should I choose Vertica over product for competitor success for BI? Ya, jadi memang Vertica sendiri memiliki capability yang cukup lengkap ya, sebagai data platform ya. Tapi untuk Power BI sendiri itu sesuatu hal yang berbeda. Jadi Power BI can show data from the Vertica, itu kolaborasi lah. Jadi tidak bisa kita samakan nih, tidak apple to apple sih kalau Vertica dengan Power BI seperti itu. Tapi kalau Vertica dengan data platform ya. Jadi bedanya apa dengan data platform dengan database lainnya, yaitu bisa sebagai MPP database, ya, bisa sebagai machine learning platform, bisa sebagai query engine untuk ke storage data lake seperti itu. Oke, semoga menjawab ya Pak Novianto. Ada lagi yang mau dibahas? Oke, Andrew silakan. Ada lagi? Ini ada pertanyaan dari ini masuknya ke panelis sih. Oke, Pertanyaannya, silakan. can Vertica integrate with other brand storage? Okay, Vertica do interface with other object storage. Okay, okay, like I mentioned just now, we do have Pure Storage, ENC, and what is the other? A few of them. Okay, a few of them. Okay, so if you have other object storage that you want to do integration with Vertica, yes, you may want to drop me an email so that I can ask our product team to evaluate as well. Okay, provided that they need to support S3 API as an object storage. I think we already support all the cloud vendors, right? AWS, Azure, and Google, right? Yes. For the on-prem solution, Pure Storage, and recently we announced the support to HDFS, as Buchin mentioned earlier, and Dell EMC, we recently announced, and the NetApp, right? We also support them. So Scality is another one. So we're expanding the list, but majority of the object storage vendor we can support already. Oke, thank you Mr. Jack. Oke, sudah menjawab ya? Oke, Andrew mau sudah selesai atau masih ada lagi dari Pak Ardi, PT Spin. Ya. Permission to ask, Jack Xue, is there any solution for the concept of looping processing from the Vertica Analytics data site to be automated when using stored procedure on Vertica SQL Server? Thank you. Sorry, the question is about, could you repeat? Andrew? Yeah, it's about the concept of looping processing from Looping the, processing. Yeah, looping processing, yeah. Buchin, do you know about that? Okay, let me answer this question.
okay, based on his question, okay, it seemed to me that he's looking at store procedure with some looping case or some while loop, all this then can be done in the store procedure. Okay, so in this case, currently, just to share with you, Vertica do not support store procedure currently. But in the next release, my understanding is they will release the store procedure. So next release will be about 11. Yeah, so hopefully cross my finger. Hopefully it can be GA for next release. Which is next month, next week, right? I mean, right, in Unify, we may announce the Vertica 11, right? So Yeah. it has been a long expected feature request. Before that, actually, there is a workaround. Even right now, we don't support stop procedure, but there is a workaround. Then we I think they see in the roadmap, and the stop procedure should be support maybe next month, next week, right, in a announcement in a Vertica Unify conference. So yeah, stay tuned about that. Oke, semoga menjawab ya Pak Ardi. Oke, Andrew, bagaimana? Masih adakah yang mau dibahas? Udah sih, untuk pertanyaan itu semua sih. Yang sisanya Oke. sudah terjawab. Oke, terima kasih. Karena waktu juga, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu feedback form sebelum kita memasuki sesi lucky draw. Oke, kita mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi feedback form, karena feedback form ini merupakan alat validasi untuk pemenang lucky draw nanti, dan untuk pengiriman souvenir. Jadi mohon nanti di feedback formnya Bapak Ibu mengisi lengkap alamat untuk pengiriman souvenir. Jadi Bapak Ibu silahkan scan barcode yang tampil di layar atau klik link yang ada di chatbox. Rika, mungkin bisa ditunjukkan souvenirnya biar Bapak Ibu tertarik mungkin. Oke, silakan ditunjukkan souvenirnya seperti apa sih? Bisa ditunjukkan, Rika? Ya. Halo, Rika. Silakan Rika, bisa ditunjukkan souvenirnya. Ya. Sambil menunggu Bapak Ibu mengisi feedback form. Ya, Sudah terlihat belum, Bu? Belum? Oke, ya. Souvenirnya seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian, kaos Vertica yang cantik banget. Oke, silahkan Bapak Ibu. Nanti akan mendapatkan souvenir yang bagus sekali. Oke, Rika silakan tampilkan kembali barcode feedback formnya. Oke, Bapak Ibu silakan. Kami berikan waktu beberapa menit untuk mengisi feedback formnya. Sambil menunggu, saya akan putarkan lagu ya supaya tidak boring. Sebentar.
Oke. Oke, kita masuki sesi berikutnya adalah lucky draw yang ditunggu-tunggu. Tersedia voucher Voda atau GoPay senilai 250.000 untuk 3 orang pemenang. Oke, tentu persyaratannya adalah peserta terregistrasi di webinar ini dan hadir dari awal hingga akhir, akun OVO atau GoPay-nya valid, dan mengisi feedback form-nya dengan lengkap, juga menggunakan email bisnis, bukan email personal ya. Kemudian pemberian OVO atau GoPay-nya akan diberikan 7-14 hari kerja. Oke, silakan sudah tampil di layar, kita akan undi. Oke, Rika, shuffle, silakan. Oke, putar, 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 putar. Stop. Oke, siapakah yang menang? Siapakah yang beruntung? Rika, tolong dibacakan. Untuk pemenang pertama ada Bapak Effendi. Untuk yang kedua Bapak Meta Kurniawan. Dan Ibu yang Meta ketiga mungkin. Bapak Ongki K. Ibu Meta sepertinya, bukan Bapak Meta ya. Oke, selamat kepada para pemenang yang sudah mendapatkan voucher OVO atau GoPay senilai 250.000. Nah, dengan berakhirnya sesi lucky draw ini, maka berakhir pula event webinar kali ini dengan tema A Unified Analytic Platform to Modernize Data Warehouse, Data Lakes, and Machine Learning. Kami ucapkan terima kasih untuk semua peserta yang hadir, tim Vertika maupun tim BRK, dan kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan event ini terdapat kesalahan maupun kekurangannya. Untuk semoga kedepannya lebih baik lagi. Bila ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menghubungi PIC kami, Ibu Lydia Wahyudi, dengan email yang tampil di layar, dan kami mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk follow our social media, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, dan silahkan sering-sering lihat website BRK di www.brk.co.id karena banyak solusi BRK yang ada di sana. Oke, sampai jumpa lagi dengan pada webinar kami berikutnya. Salam, bye-bye. Terima kasih semua, Buncin, Jack, thank you. Thank you Terima all. kasih. Thank you. Thanks all. Terima kasih. Bye bye. Bye-bye.